Hi guys, welcome back in Operation Matterhorn for CCP and USSR turn 9. So CCP is going to buy 1 infantry and save 1. Alright, so they are going to attack with all this army here. We got 1 first strike on A2. Hit. And now recruitment on A3. Miss. Alright, and you're going to place this infantry. On lui dit qu'il nous mettait un soldat là-bas, je pense pas qu'il le fera, on le met là. And they are going to collect 2, so 3 for next turn. Alright. Next up is USSR. We will text on Discord. We got factories and jets. For buys, we are going to buy 2 fighters, 2 militia, 2 infantry, 2 AAA, and lend is a AAA to CCP. Combats. This fighter is going to attack with the seaplane, the transporting port here. This air transport is going to drop this airborne 1, 2 here. Going to attack with these 2 militia, infantry, and these 2 planes here. This army here is going to attack into Orel-Kursk. Et la cavalerie, on la bouge en bas, on avait dit. This is going to go 1, 2 here. Bon, on le fera après. Alright, I think that's all for combats. Mec, le problème c'est que si on prend pas ça, il serait pas tenté de nous entourer. Okay. So alright, so let's try combats. First of all, up there, so we got fighter in red, seaplane in blue, and he will defend with the 2 black die here. So fighter in red. And you got a hit and he missed. So transport is dead. You are going to land back there. Next up, this combat. We got 2 tanks. Miss and 3 mechs on A3. And he miss. He defends on A2. Miss. So 2 tanks in red here. 3 mechs. And we hit.
He defends on A2. Miss. This combat. So he got a first strike on A3. Miss. J'ai peur. Okay, and we got tactical in blue, fighter in red, airborne in black. One hit. And we got infantry on A2 with 2 militia. He miss, and he got 1 militia and 1 infantry. Infantry will be in black. He miss. So he is down to artillery and infantry. Okay, next turn we have 1 fighter in red, tactical in black with 2 tactical in blue, fighter in red, and 2 infantry. C'est criminel. Hein? 2 militia. And he miss. And he got infantry and militia in red. 1 hit. Lose 1 militia. So fighter in red, tactical, 2 infantries, and the militia will be in orange here. Fighter in red. 1 militia in orange. One hit, 2 hits, so he's dead, and he will defend with infantry in black here, artillery in red, and he miss. Alright, fighter will land there. On met ça où? À Kiev, hein, je dirais. Non, en vrai, on vient de en haut. Changer. Hein. Ah non, il sera tout seul, il va nous niquer. On peut rien produire à ce moment de 16 tours si on bouge l'usine. Donc moi, je mettrais les 4 fighters en haut pour éviter qu'ils nous bombent. Ça me paraît bien. Alright, so let's go for non-combat movement. This guy is going down here. Attends. So he's going here. Going to move this. Ah, I wanted to take that. Oh, on est trop con, on l'a pas pris du coup. Yeah, I wanted to take that. 1 militia will go out here. C'est qu'ils nous la prennent. En tout cas, avec une infanterie, il nous le prend. Et on le laisse comme ça. On vient, on met une milice et on rentre l'infanterie. Ouais.
Okay. This militia is moving down there. Going to rail this into Angara. Move back here. Non, il a pas fait. Ah, il en a fait un, il en avait un de base. Infantry is moving here. Ça a des dead set et ça lui permet de bomber. Moi, je pense qu'il veut faire chier l'anglais. Est-ce qu'on sortirait pas 2 infanteries de plus là depuis cheval pour aller menacer la Finlande un peu? On le prenne ça. Peut-être pas à ce tour, parce que dans tous les cas, on n'aura pas les avions, mais je sais pas. We are going to move this factory into Transcaucasia. Smolensk, ça va être tendu, hein. On mettrait une milice à Smolensk quand même. Bien sûr. On lui reprend, hein, on s'en bat les steaks. Non, Airborne, il va prendre un dé de 3 si. Two infantry come out here into Viipuri. This one is going down here. Should be good, so for placement of units. This is coming there. Two fighters coming into here. C'est pas grave, on a celui qui est juste en dessous. Ouais, on se refait. Going to put bien, mais en entière ici. One militia comes into Lapland. Non, parce que c'est pas dans la contrée, ça. Là, here. The milice, ouais. Two infantry comes there. On met une infanterie là. Oh, il pique Moscou, hein. Je sais pas s'il peut. Ah, moi, vas-y, viens, on met une milice quand même à Moscou, juste dans le doute. Celle de Nord-Caucasia. Moi, j'ai une fauve. Ouais, là. Au 9. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il peut avec son air transport s'il a long range. Connard.
Bah oui, avec une airbase à long range. C'est à 6 de base, hein. Infanterie milice, hein. Ah ouais? Oh, ah, ça c'est tendu, hein. 2 airborne à 3 contre un dé de 5, un dé de 3. Viens, là, cette milice là, elle sert à rien. Bien, comme ça on est tranquille. Alright, I think that's it, guys. Thank you for watching. Just going to collect. So we are at 42. We got plus 3 bonus, so that's 45. Et on a baissé, hein. 45 for next turn. Ouais, on l'a pas. See you guys.